Hi guys. Good morning, good afternoon, good evening, and what's up everybody? I hope you're doing well and that everything is okay. I hope that God has taken good care of you and that God has taken good care of your families, and it is my hope and prayer that this video is going to find you guys in good health. Welcome and welcome back to my YouTube channel. In case you're watching me for the very first time, my name is Victoria Mima, and once again, it's a pleasure to have you on board. Thank you so much for the love. Thank you so much for the support. Thank you so much for being part and parcel of Team Positivity. I appreciate so much. To my returning subscribers, thank you so much for coming back. Thank you so much for the love. Thank you so much for the support. Thank you so much for everything. I'm grateful and I'm humbled. To my new subscribers, please feel at home, feel appreciated. This is a home of positivity, and it shows that giving up is not an option. The woman you seeing on a screen is none other than Victoria Mima, Chair Lady, Madam Mawingu, Team Obidem, Team Neutral. And here, we don't sugarcoat. Here we say the things the way they are. Hapa hakuna ati kupaka mafuta kikombe chafu ama kupaka vumbi kikombe safi, hapana. Kitu mzuri ni mzuri, kitu mbaya ni mbaya, na tushabaki hivyo. Hata tukitukanwa tushabaki hivyo. Karibu nianze kutoa testimony. Ladies and gentlemen, yesterday Obinna literally walked out of TV47 station. Currently Obinna is doing Wanyola song. Media tour inasaidianga kufamiliarize your song so that the audience and everybody wanaweza pata kujua huo wimbo. Like ni vile so unajua sasa tuseme ukienda KTN, uende Citizen, uende NTV, uende Inoro, uende Ramogi. So what happens is that by the time watu wana listen hiyo wimbo, unasema mbona, wanakuuliza mbona ulirecord, like what was in your mind when you were recording this song, what happened, blah blah blah. So by the time unaeleza hivyo, unasaidia watu wengi hata wale wa ground kukuwa familiar na the song, hence continue to support the song and to listen even more and more. So yesterday it was TV47, KTV47 inaitwa hivyo. But during that interview, from the beginning of it, I was seeing something. Those gentlemen, one of them was more of Obinna's bad side. He was really pushing from negative. Yani kila kitu yote amesikia tu kutoka kwa Obinna na negative. And I knew this one, Obinna will not tolerate this guy. Only for a few minutes, kuacha simu kidogo kurudi na pata Obinna amewalk away. We should learn to walk out of negativity spaces. Walk out of it. Like hata ijalishi ni wapi. Hata kama ni gari na unaona wanaanza kuletea negative energy, we shuka tu. Life is too short. Mambo ya kuvumilia watu wakikuwa. No. And remember, I am not defending Obinna. And I want to reveal to you why Obinna, in his wisdom, decided to walk away from that interview. Was it good for Obinna? Let's start from here. Was it good for Obinna to walk out of that station? It was very good. And it was very significant. Because tell me why you will start, asking things like ati wewe unapenda kudandia. And I'm going to tell you where that presenter amepata hiyo message. And nimekuwa nikisoma comments nikiona ati ni vile unajua pia kina Mlamwa amejua Obinna ako na show, sasa unajaribu kumharibia. But let me tell you why Obinna walked out of that interview. Number one reason is that interview was full of negative energy. That is the truth. We cannot sugarcoat that. No matter how nijaribu ati kuisugarcoat, maybe ndio niwafurahisha hapo nje, we cannot, like, hapa iwezani. Because tell me, hii ni interview, right? Obinna amekuja interview. Wacha nieleze hii video kwa Kiswahili. Na kitu imemleta hapa ni kwa sababu ya wimbo yake ya Wanyola, the current trending song that Obinna did with Jackie Vicky, Awinja and Steve K. And that song is really doing good. After this video, please go and watch that song once again. So kitu imeleta Obinna studio ni kuzungumzia kuhusu wimbo yake, right? Is it right for an interviewer to start asking Obinna ati wewe nimesikia wanasema huko Mlamwa wanasema huko nje ati wewe una talent, unapenda kudandia vitu za watu. Sasa mambo ya kudandia vitu za watu na Wanyola inaingiliana wapi? Make it make sense. Guys on the comment section, please make it make sense to me. I am not understanding kwa sababu amekuja kwa hii studio mambo ya wimbo. The song is the reason as to why he's doing all these media tours. So mambo na stories zingine za nje zinaingiliana wapi? And let me explain this thing.
Hiyo wakati jana Obinna alikuwa ana answer back kwa Mlamwa akisema ati Mlamwa, wewe uliambia Andrew sijui asifanye kazi na mimi nimeisha. At some point, yes, ilikuwa ina affect to both side. Na sana we all know hiyo ili kidogo ilionekana ni kama ina set Dem wa Facebook. Kwa nini? Mkienda kwa ile comment yenye DJ Shit aliandika kule kwa Mlamwa, sijui kama imetolewa, it had thousands and thousands of replies and people started feeling like wamama wenye wapendi Dem wa Facebook walianza kusema hapo ati maybe hii kitu huyu msee anasema maybe aliambiwa na baby. That is a lie, but we all know that women are bitter with Dem wa Facebook. Women are bitter with Dem wa Facebook over nothing. So, but again, let me explain it this way. Kama Obinna hangetaja na kupeana example, Mlamwa angerecord video ingine aambie Obinna, na unajua vile Mlamwa sometimes anapenda kuthrive using sympathy. Angeambia Obinna ati niliambia nani. So even Obinna trying to explain, he was trying to explain like to make it like look sense. Like Obinna alikuwa tu anakuwa, unajua sasa alikuwa vulnerable. Sasa alikuwa anajaribu kuji-explain. But by the end of the day, hiyo ngori yote ilimgeuzia yeye. That is why unasikia anaambia huyu TV wa 47 presenter anamwambia, saya hata nikisema nianze kuongelea hiyo story, anything that again I'll say, it will be used against me. Everything will be changed on me. Like kila kitu yenye nitasema hapa, itabadilishwa ianze kuonekana kwamba ni mimi mbaya. So I chose not to speak about it. So it tells that interview was meant to spread negativity and rumors. Secondly, why Obinna walked out of this interview, listen here, ladies and gentlemen. Obinna alijibizana na Mlamwa, right? Hajajibizana na our TV presenters. Alright, unaelewa kweli? Sasa ni kama Giladi anajibizana na Victoria. Giladi hajajibizana na Joanne ama na Dolphin ama na Audrey. So is it right for Audrey to start asking example Giladi kwa maneno things to do with Victoria? It is not right. Kwa sababu remember, the person asking, you are not in this situation. So you don't have any business with it. Like, let me be like, nani commander. Mind your business. Mind your business. Sio tu kila saa then the other thing is that the fact that mnataka hizi mambo ziongelewe kwa hewa, like on air ama kwa mtandao, it is not making any sense. The third reason as to why Obinna walked out of that interview, and this is very serious, please take it to the nearest bank, is Obinna is protecting Dem wa Facebook. Why? Kwa sababu Obinna amerealize jana alibanned. Because for him, remember in my last point nimesema, he was vulnerable. He had to explain aseme mimi kulikuwa tu hivi na hivi na hivi. Right? Yeah, hakuwa, but by the end of the day after aliji-explain, ilifanyika nini? Ngori yote imemrudia. Unaelewa? Ngori yote imemrudia. I've seen a verified page commenting somewhere ati Obinna anapenda kusengenya watu. That is not the point. He was trying to explain, to speak himself. Then by the end of the day, hata mkienda NGC mtaona comment yangu nikiambia watu, guys, tusidrag Dem wa Facebook kwa hizi mambo kwa sababu pia ataanza kuokotwa. So Obinna is aware that watu wameanza kuokota Dem wa Facebook. So inamaanisha hata kama angeendelea kukaa kwa hiyo interview, waendelee kuongelea hii maneno, ni kama kuongeza tu chumvi kwa kidonda. So to protect this girl, what do? You just walk away. It is not easy, but you have to. Another reason as to why Obinna walked out of that interview. Obinna is trying to prove something to everybody. Mnajua kuna kitu nimegundua. I think people are not yet. Na hata hii kitu nishawahi comment kwa page ya Obinna. Na hata Obinna akalike. Obinna don't have friends. Kwa hii industry, kama nani, nisaidieni kuelewa. Obinna na Dem wa Facebook, they don't have friends. Or who do you think it's their friends? Like real friend kama Jackie Vicky Nyaminte na Mamito. Tell me who is that loyal to Obinna ama hata Dem wa Facebook. Help me to understand that the comment section. Mimi sioni. The comments that I read previous day. Hey, the comments from verified pages. How people are bitter with Obinna, I can't even understand. Like, people are even men. Alafu hatred imeingilia mpaka wanaume. Kuna mtu hata aliandika Facebook at Obinna,
sio msanii lakini akitoa wimbo yake ina trend na hata sio msanii. Obinna said he just sings because he loves singing, and see what the Lord is doing through his voice. He's going viral. So when you start na mtu aliandika he has more than 1 million followers on Facebook. That page has huge numbers. Ati Obinna na hata si msanii lakini akitoa wimbo unapata ametrend. So Obinna is trying to tell these people that Obinna you knew some years back, it's not the same Obinna. God has done something new. God has changed the situation. God amenifinyanga tena. Like Obinna is trying to tell these people that sio mimi ule mlijua ule kitambo. And I told you guys why some of these celebrities are bitter with Obinna. Just because Obinna is supporting people. When they see Obinna holding people like Dapper Man, his hand, people, Obinna, holding people like a Kabuda hand. Sio rahisi. Hawa ni watu wamekuanga tu akiwatumia hao Kabuda. Wanawatumia na wanawacha hivyo. But the fact that sahi wanaona wako kwa mikono ya Obinna. See how Katelo is thriving. See how Katelo is thriving na hata Obinna hajamaliza na miezi 4. See how that boy like Katelo has literally changed. You can tell. So Obinna anajaribu kuambia hawa wase, sio ule Obinna mlijua kitambo. Yeah, mambo imebadilika. The fourth reason is that Obinna is trying to send message to even bloggers and interviewers. That before you ask someone a question, please consider that question. And I keep singing on this channel, it is not a must you ask every question that you think of people on camera. Some questions when you ask, you are invading these people's privacy. So you should keep those questions to yourself. Kuna vitu uulizi kwa mtandao. Kuna vitu like haulizi kwa kamera. Sio lazima. You see, like it's not a must. And the last reason as to why Obinna walked out of that interview is to show his principles. That, guys, you should know that from now henceforth, I'm not going to tolerate any form of negativity. That is Obinna that I want. Obinna that knows how to, and by the way, let me tell you something about Obinna. Ukisha betray Obinna, Obinna cannot take you back to his circle. I am telling you the truth. Na hiyo ndio maana unaona Obinna ako capable kuchukua mtu na wanasonga. Online, it is not about ulijua mtu mara ngapi. Online is all about loyalty. When you realize that this person is not loyal, do away with them completely. Because online is all about numbers, and not just numbers, but happy fans. If you realize that the fans wako kuna vile wana sense huyu mtu 1 2 3, do away with that person. It's not about kuwa na hata ukimit na huyo person, because kwa hawa celebrities hakuna mwenye amekosana na mwingine. Do your things huko behind the cameras, but kwa camera loyalty is the key. Kudos to Obinna. That is Obinna that I want. Sio kukaa hapo mtu akikuuliza maneno ya kongi na kumix vitu, na hata tena wanaume wengine sasa tuache umbea. Mumezidi. Ukiita mtu kwa show, mimi naambianga watu, ukiita mtu kwa show, jua kwa before we invite Vicky, I think umefanya research kidogo. Nini unataka kumuuliza? Sio kuanza kumuuliza vitu umesikia zikisema kwa TikTok. No, it doesn't work like that. Bye.